Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Please accept my humble, respectful obeisances at your lotus feet. Accept my best wishes. Accept my best wishes. You said to your said in your last Sunday class, devotional service, that Gauranga is 1000 times more merciful than Gauranga, and if we advance one step towards him, he will take 100,000 steps towards us. My understanding is that when we chant Hare Krishna mantra, we advance towards Krishna. How do we make advancement towards Chaitanya Mahaprabhu? Also, please bless me that I can follow your instructions. Hare Krishna Guru Maharaj, আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন আপনার শ্রী চরণ পাদপদ্মে। আপনি বলেছিলেন যে ভগবত ভক্তি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে যদি করা যায় তাহলে 1000 গুণ চৈতন্য মহাপ্রভু 1000 গুণ কৃপালু, এবং যদি আমরা তার দিকে এক পা এগিয়ে যাই তিনি আমাদের দিকে 1,00,000 পা এগিয়ে আসবেন। আমি এই বুঝি যে আমরা যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করি তখন আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে উন্নতি লাভ করতে পারি, কিন্তু আমরা যখন আমরা কিভাবে কৃষ্ণের আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে উন্নতি লাভ করতে পারি, আমরা কিভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবনায় উন্নতি লাভ করতে পারি? দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি আপনার উপদেশ পালন করতে পারি। Prabhupada said that chanting the Panchatattva mantra was 1,000 times more powerful than chanting Hare Krishna. Prabhupada said that chanting the Panchatattva Mahamantra was 1,000 times more powerful than chanting Hare Krishna. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র জপ করা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের থেকে 1000 গুণ বেশি শক্তিশালী। And every step we take to Krishna, he takes 10 steps to us. Every step we take towards Krishna, he takes 10 steps towards us. এবং আমরা যখন প্রতি পদক্ষেপ কৃষ্ণের দিকে নেই, কৃষ্ণ আমাদের দিকে 10 পদ এগিয়ে আসেন, 10 পা এগিয়ে আসেন। So if the same portion is there, I mean that 10,000 steps Lord Chaitanya takes to us. So if the same proportion is there, it would mean that Lord Chaitanya takes 10,000 steps towards us. তো সেই অনুযায়ী যদি আমরা তুলনামূলকভাবে আমরা দেখি তাহলে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সেই একই হিসাবে আমাদের দিকে 10,000 পদ এগিয়ে 10,000 পা এগিয়ে আসবেন। Lord Chaitanya is actually Krishna. Lord Chaitanya is actually Krishna. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকৃতপক্ষে হচ্ছেন কৃষ্ণ। But he is in the most merciful form. But he is the most merciful form. কিন্তু তিনি সবচাইতে করুণা ঘন মূর্তিতে রয়েছেন বা করুণা ঘন রূপে রয়েছেন। We're reading in the Chaitanya book how Krishna is always the best. We're reading in the Chaitanya book how Krishna is always the best. The topmost. The topmost. আমরা যখন কৃষ্ণ গ্রন্থ পড়ি তখন আমরা যখন চৈতন্য গ্রন্থ পড়ি তখন আমরা দেখি যে কিভাবে কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বোত্তম সবকিছুতে। When they praise the fighter, he is the topmost fighter.
When he plays fighter, he's the topmost fighter. যখন তিনি যোদ্ধা তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা রূপে তিনি বিকাশ নিজেকে বিকাশ করেন। When he is the Cupid, he's enjoying conjugal affairs with the gopis. When he's like Cupid, he's enjoying conjugal affairs with the gopis. যখন তিনি মদন রূপে তখন তিনি গোপীগণের সাথে পরকীয়া রস আস্বাদন করতেন। And that it says that he enjoyed pastimes with Akalaka Arud, 100,000 Aruds, which means about 1 zillion gopis. So in that it says he enjoys with about 1 zillion gopis. তো সেখানে বলা হয়েছে যে তিনি প্রায় 1 Quite a dance. With a dance. Quite a dance. Quite a dance. কি তাহলে সে কেমন বিশাল বড় নাচ হবে বলুন। So when he came as Nimai Pandit, So when he came as Nimai Pandit, যখন তিনি নিমাই পণ্ডিত রূপে অবতার he was the greatest Pandit. he was the greatest Pandit. তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। You know, all Shastra. He knew all Shastra. তিনি সর্বশাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। He was the most arrogant scholar. He was the most arrogant scholar. তিনি ছিলেন সবচাইতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ পণ্ডিত। And he defeated all other Pandits. And he defeated all other Pandits. এবং তিনি অন্যান্য সমস্ত When he was a devotee, যখন তিনি ভক্ত He was a super devotee. he was a super devotee. তিনি ছিলেন এক সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। All mercy. All mercy. সব কৃপা। You can't put any limit to his mercy. You can't put any limit to his mercy. তা When he was a sannyasi, When he was a sannyasi, যখন তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী he was peaceful, renounced. he was peaceful, renounced. তিনি ছিলেন সবচাইতে শান্ত এবং বিরক্ত ত্যাগী। So, you can get the mercy of Lord Chaitanya here in Mayapur by worshiping him as a devotee. So you can get the mercy of Lord Chaitanya here by worshipping him as a devotee. তাই এখানে মায়াপুরে চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করা যায় তাকে ভক্ত রূপে পূজা করার মাধ্যমে। And then simultaneously you get Krishna's mercy and Lord Chaitanya's mercy. And you simultaneously get Krishna's mercy and Lord Chaitanya's mercy. এবং এইভাবে আপনি যুগপৎ ভাবে একই সাথে চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পাবেন এবং কৃষ্ণেরও কৃপা পাবেন। Hari Bol. হরি বল।